Good morning. Today we'll look at Universal Declaration of Human Rights. The extract on human rights is adapted from Human Rights Questions and Answers. It's a book by Leah Levin, the distinguished British human rights specialist. So before we start, let's look at some names and years which are very important in human rights. Now, these names that are written here, Magna Carta or some petitions or some bills, all these may not have talked of human rights as such, but they are very important in the understanding of human rights, in supporting human rights, in taking care of the concept of human rights in the world. Okay, but Magna Carta and a document that came out in 1215, it probably did not talk of human rights as such, but it created such a situation where human rights could flourish. അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ. അപ്പം മാഗ്ന കാർട്ട ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് വന്നതിന് ശേഷം ആ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടി. ഇൻ ദ സെയിം വേ ദ പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. So Magna Carta, so just familiarize yourself with these names. Magna Carta 1215, the Petition of Rights 1628, Bill of Rights 1689. Then come 18th century, natural laws began to get some legal sanction. They became legal laws. Okay, so what are natural laws? Natural laws are laws that ought to exist in every society. എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ലോസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാഗ്ന കാർട്ട, പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, അതൊക്കെ 1215 ആണ് മാഗ്ന കാർട്ട. പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ 17th century, ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ 17th century. In 18th century, natural law started to get legal sanction, and during that time came the Declaration of Rights of Man and of the Citizen എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ വന്നു. എപ്പോഴാണ്? 1789. You know that 1789 is very important because it is the year when French Revolution really broke out in its most massive form. So the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, that is something that really influenced the French Revolution. That came out in 1789 in France, of course. Then American Bill of Rights 1791. Then in 19th century, we kind of read here that 18th century natural laws legal laws ആകാൻ തുടങ്ങി. 19th century social and economic rights and importance കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. Okay, so social and economic rights started to become important in the 19th century. So during that time കുറെ ട്രീറ്റീസ് വന്നായിരുന്നു. ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ട്രീറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് കുറെ ട്രീറ്റീസ് വന്നു. വൺ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി, അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറിക്ക് വേണ്ടി. ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് ആ സമയത്ത് ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്രീറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വി നോ ദാറ്റ് സച്ച് ട്രീറ്റീസ് ഗേവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ 18th century, what happened in 18th century? Natural laws started getting legal sanction. In 19th century, social and economic rights ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് കുറെ ട്രീറ്റീസ് വന്നു. Alright, many treaties came into existence at that time. Okay, one of the treaties is what? Treaty of Westphalia 1648. Okay, it supported religious freedom. So Treaty of Westphalia 1648, it supported religious freedom. Then Congress of Vienna, it condemned slavery. So ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് റിലിജിയൻ. ദെൻ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്ന 1815 condemned slavery. Condemned means it kind of said that it's very bad. All right, so it did not support or it went against the idea of slavery. അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക. ദെൻ ട്രീറ്റി ഓഫ് വാഷിംഗ്ടൺ. ഓൾ റൈറ്റ്, ട്രീറ്റി ഓഫ് വാഷിംഗ്ടൺ, കോൺഫറൻസ് ഇൻ ബ്രസൽസ്, കോൺഫറൻസ് ഇൻ ബെർലിൻ. ഇത് മൂന്നും സ്ലേവറിക്കെതിരെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ട്രീറ്റി ഓഫ് വാഷിംഗ്ടൺ 1862, കോൺഫറൻസ് ഇൻ ബ്രസൽസ്, കോൺഫറൻസ് ഇൻ ബെർലിൻ.
Brussels, capital of Belgium, Berlin, Germany. So ഇതെല്ലാം സ്ലേവറിയുടെ അഗൻസ്റ്റ് വന്ന ട്രീറ്റീസ് ആണ്. ദെൻ വാർ റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് വന്നായിരുന്നു. സി വാറിൽ വെൻ ഈവൻ ഇൻ വാർ there must be some sort of human rights still maintained. People should know how to treat the when people are taken hostage, defeated in war, prisoners of war എന്ത് ചെയ്യണം, countries how should they treat each other after war, അങ്ങനത്തെ കുറെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് as far as war is concerned, laws of war വന്നായിരുന്നു. അതിലുള്ളതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പാരീസ് 1856, the first Geneva Convention of 1864, the second Geneva Convention 1906, Hague Convention of 1899 and 1907. Then another important thing that happened as far as human rights and their protection is concerned is a formation of ICRC, that is International Committee of the Red Cross, in 1864. Then comes the First World War. First World War na shesham, so much mystery happened during the First World War. അപ്പോൾ അതിന് soon afterwards League of Nations form ചെയ്തായിരുന്നു. Okay, League of Nations ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് International Labour Organization, ILO, in 1919. So 1914 to 1918 ആണ് First World War. അതിന് ശേഷം 1918 ആണ് First World War. People had an understanding that human rights need to be protected. അപ്പോൾ League of Nations വന്നു, International Labour Organization വന്നു, International Slavery Convention happened in Geneva in 1926. Then Convention for the Protection of Refugees happened in 1933 and 1938. Then comes the Second World War. After the Second World War, a Charter of the United Nations happened. Okay, United Nations are forming, seeing the massive destruction that took place during the Second World War. There was a new awareness about the need for human rights. So the Charter of United Nations, charter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Charter is something that gives sovereignty to an institution. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി അതിന് ആ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. So United Nations Charter, which helped in the formation of United Nations, it talked about the establishment or ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചാർട്ടറിലുണ്ട്. ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് on 10th December 1948 the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. Okay, സോ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൊണോളജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത്. ഇത് ബേസിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മാഗ്ന കാർട്ട, ദ പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് 1628, ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് 1689, ആൻഡ് ഇൻ 18th century natural law got legal sanction. Then came the Declaration of Rights of Man and of Citizen, which inspired the French Revolution in 1789, American Bill of Rights 1791. Then in 19th century social and economic rights gained importance. Kore treaties vannitunde that went on to support human rights in one way or the other. Linked to, for instance, there were treaties that were linked to acceptance of freedom of religion and abolition of slavery. Adanathu important aayittu ullathu treaties of Westphalia 1648, religion, concerned with religious freedom. Congress of Vienna 1815 condemned slavery. Treaties of Washington Conference in Brussels and Berlin was against slavery. Then laws relating to war, even war is something where we must be careful about human rights violation. So Declaration of Paris, the first Geneva Conference, the second Geneva Conference, and the Hague Conference. Then formation of International Red Cross, ICRC എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം International Committee of the Red Cross, ICRC, please remember, International Committee of the Red Cross, which was formed in 1864. Then comes the First World War. First World War കഴിഞ്ഞപ്പോൾ League of Nations, International Labour Organization. Then the International Slavery Convention 1926, Convention for Protection of Refugees in 1933 and 1938. Second World War ശേഷം United Nations was formed, and of course one of the most important documents in the protection of human rights that came out in 10 December 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. Okay, now human rights എന്താന്ന് ആദ്യം നോക്കാം.
So what is human rights in Jochal? Maybe one more question. Human rights are rights we have simply because we exist as human beings. They are not granted by any state. Okay, just because we are human rights, we are human beings. We are entitled to many rights. അതിനെയാണ് human rights എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഇന്ന കൺട്രിയിൽ ജനിക്കണം എന്നില്ല, ഇന്ന ജാതിയാതിരിക്കണം എന്നില്ല, മതമായിരിക്കണം എന്നില്ല. Gender is not an issue. Nothing is an issue. If we are born a human, we have human rights. Okay, so human rights are rights we have simply because we exist as human beings. They are not granted by any state. These universal rights are inherent to us all, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, religion, language, or any other status. Human rights range from the most fundamental, the right to life, to those that make life worth living, such as rights to food, education, work, health, and liberty. Okay, ഇതെല്ലാം human rights വരുന്നതാണ്. Right to life, പിന്നെ right to food, education, work, health, liberty, etc. The Universal Declaration of Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, adopted by the UN General Assembly in 1948, was the first legal document to set out the fundamental human rights to be universally protected. So universally human rights protect cheyanam ennu paranja first legal document aanu the Universal Declaration of Human Rights. Now, what is International Bill of Rights? Now, നമ്മൾ നേരത്തെ Universal Declaration of Human Rights കുറിച്ച് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ. See, Universal Declaration of Human Rights along with two covenants, all right? Universal Declaration of Human Rights രണ്ട് covenantsum കൂടെ, that is the International Covenant for Civil and Political Rights and the International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights make up International Bill of Rights. അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ഇന്റർനാഷണൽ കവനന്റ് ഫോർ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സും ഇന്റർനാഷണൽ കവനന്റ് ഫോർ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് പ്ലസ് ടു ഓപ്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസ്, രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസും കൂടെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what exactly is a covenant? A covenant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു കോൺട്രാക്ട്, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ യു കെൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വെന്റ് ഇൻ ടു ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം മാഗ്ന കാർട്ട. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്തായാലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് covenants, the International Covenant for Civil and Political Rights, International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights, അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, 2 ഓപ്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസ്. അത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്, ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ we call it the International Bill of Rights. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാം, അതിനെക്കുറിച്ച് എസ്സേയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. Now we'll quickly look at what are some of the characteristics of human rights. What type of rights are actually called human rights? അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. See, human rights എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സൽ, ഇത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. Everybody who is born as a human being is entitled to human rights. So human rights are universal. Human rights are inalienable. Inalienable means it cannot be taken away from us. All right? Inalienable ആണ്, indivisible and interdependent. എന്ന് വെച്ചാൽ this means that one set of rights cannot be enjoyed fully without the other. Indivisible ആണ്. All right? ഒന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മറ്റതും actually affected ആവും. You understand? If your right to freedom is taken away, your right to education will be affected probably, or right to food will be affected. So it is human rights are indivisible and also interdependent. Okay, then they are equal and non-discriminatory. എല്ലാവർക്കും അത് അവൈലബിൾ ആണ്, ഈക്വൽ ആണ്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവരിൽ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവർക്കും. whether no matter who you are, whether you are a child or an adult or this gender or that gender, or no matter from which country you are, everybody will get your human rights and it is non-discriminatory. Rights and obligations. Rights ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് obligations ഉണ്ട്, ഡ്യൂട്ടീസ് പോലെയും ഉണ്ട്. As individuals, while we are entitled, നമുക്കത് കിട്ടേണ്ടതാണ്. Alright, നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആണത്. We are entitled to our human rights. We should also respect and stand up for the human rights of others. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. Our obligation is that we have to stand up for the human rights of
those around us. Now, what are three documents? Actually, ട്രീറ്റീസും പലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ആ ക്രൊണോളജിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. 3 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബിഫോർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ക്രൊണോളജി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റീസ് എഴുതുക. ട്രീറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാഗ്ന കാർട്ട ഒന്നും ഒരു ട്രീറ്റി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ട്രീറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രീറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി, അതിന് ട്രീറ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലാതെ ഇഫ് ദേ ആസ്കിങ് ഫോർ സം ഡോക്യുമെന്റ്സ്, 3 documents signed before First World War that talked of human rights എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ we can of course talk about എന്തൊക്കെ എന്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ മുമ്പാണ്. സോ നമുക്ക് മാഗ്ന കാർട്ട വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പറയാം, ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ പറയാം, US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പറയാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വി ക്യാൻ സേ. ഇതൊന്നും ട്രീറ്റി ആയിട്ട് പറയണ്ട, കാരണം ഇതൊന്നും ട്രീറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സർട്ടൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ മാഗ്ന കാർട്ട എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെക്കുക, ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ബിക്കോസ് മാഗ്ന കാർട്ട ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് a very old document and probably one of the first documents that talked of some sort of rights for the people. Okay, so Magna Carta was issued in June 1215 and was the first document to put into writing the principle that the king and his government are not above the law. രാജാവും ലോയുടെ മുകളിലല്ല. രാജാവ് ഇസ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് ദ ലോ. രാജാവിനും ലോ എല്ലാം ബാധകമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് മാഗ്ന കാർട്ട. ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. രാജാവ് ദൈവമാണ്, സോ ഹീ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് മാഗ്ന കാർട്ട വരുന്നത്. So Magna Carta was the first document to put into writing എന്താണ്, that the king and his government are not above the law. Okay, it sought to represent the king from it sought to prevent the king from exploiting his power and placed limits of royal authority. appo king ine control athre ortha madi, it controlled king's powers. All right, Magna Carta controlled king's powers. Naturally, when king's powers are controlled, what does it mean? Someone else, the common man illengilum at least few others will get power. Barons ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അന്നത്തെ rich and established ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം. എന്നാൽ കൂടി the powers of the king were controlled and powers went into the hands of other people who were not exactly kings. It sought to prevent the king from exploiting his power and place limits of royal authority by establishing law as a power in itself. Magna Carta, or the Great Charter, is a document guaranteeing English political liberties that was signed by King John in 1215 under pressure from his rebellious barons. Okay, അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ power control ചെയ്ത document ആണ് Magna Carta. So you can imagine it's a very important document. English Bill of Rights 1698. എന്താണ് English Bill of Rights? The English Bill of Rights is an act that was passed by the Parliament of England. എന്താണ് ഈ ബില്ല് ചെയ്തത്? The bill creates separation of powers, limits the powers of the king and the queen. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കിങ്ങിന്റെയും ക്വീനിന്റെയും പവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് the English Bill of Rights എന്ന് പറയുന്നത്. And it enhances democratic election and supports freedom of speech. The bill outlined specific constitutional and civil rights and ultimately gave parliament power over monarchy. Okay, രാജാവിന്റെ പുറത്ത് പാർലമെന്റിന്റെ പവർ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ച ഒരു ബില്ലാണ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഈ രണ്ടും നമുക്കറിയാം, മാഗ്ന കാർട്ട ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ദ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് പവർ ഓഫ് ദ കിങ്. ദെൻ ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് rights of man and citizen, അത് നമുക്കറിയാം, it inspired French Revolution. The Declaration of Rights of Man and of the Citizen, of man and of the citizen, is one of the basic charters of human liberties containing principles that inspired French Revolution. Then US Constitution and the Bill of Rights. Now US Constitution ന്റെ first amendment നെയാണ് Bill of Rights എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, US Constitutionന്റെ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഇത് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് ആൻഡ് അതർ എസെൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, സോ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് എസെൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ്, റൈറ്റ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച്. ഓക്കെ,
Now some straightforward questions. When was the UN formed? When was the United Nations formed? The United Nations was formed on 24th October 1945 in San Francisco, California, United States by 51 countries after the Second World War to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations, and to promote social progress, better living standards, and human rights. Okay? So, date ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് 24th October 1945. എന്തിനാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ്. നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഭവമാണ്. സോ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ്, സെക്യൂരിറ്റി, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻസ്, സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ്, better living standards, and of course human rights. അങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ്? മെയിൻറ്റെയിൻ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, സെക്യൂരിറ്റി, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻസ്, സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ്, ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നന്നാക്കുക, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ഓൾറൈറ്റ്, ഓൾ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സേ ഉള്ളൂ. കോമൺ സെൻസിക്കൽ തിങ്സ് ആണ്. അതിന് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. What was the League of Nations? The League of Nations was the first worldwide intergovernmental organization whose principal mission was to maintain world peace. See, United Nations ഉണ്ടാക്കിയത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞാണ്. ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എന്താണ്, അതൊരു ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. വേൾഡ് പീസ് തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം. ഫൗണ്ടഡ് on 10th January 1920. So 1914 to 1918 ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. സോ 1920ലാണ് ദ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Following the Paris Peace Conference that ended the First World War, it ceased its operations in 1946. 1946ല് of course അത് it stopped functioning. 1946 definitely it will stop functioning because by that time United Nations ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. Okay, so League of Nations first world war കഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. United Nations was formed after the second world war. രണ്ടിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം പീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഇന്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേഷൻ, സെക്യൂരിറ്റി എക്സെട്ര. Which organization was created to oversee changing labor and trade laws? Now 1919ലാണ് labor and trade laws നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, which is what? ILO, International Labour Organization. ILO ഉണ്ടാക്കുന്നത് 1919ലാണ്. We know that 1919ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേൾഡ് വാർ 1 കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. So the International Labour Organization was formed to oversee changing labor and trade laws. It was created as part of the Treaty of it was created as part of the Treaty of Versailles that ended World War I, the First World War, to reflect the belief that universal and lasting peace can be accomplished only if it is based on social justice. So International Labour Organization peace, human rights ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പീസുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പീസ്, ലാസ്റ്റിംഗ് പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ വെരി അൺഹാപ്പി, ദേ ആർ ഇൻ എക്സ്ട്രീം പോവർട്ടി, ഹൗ ക്യാൻ there be lasting peace? It's not possible. So Treaty of Versailles കഴിഞ്ഞ, which ended the First World War, International Labour Organization was formed, understanding the fact that lasting peace can be accomplished only if it is based on social justice. Social justice വേണം, social justice ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പീസ് പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ. What does the first article of the Universal Declaration of Human Rights espouse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ, The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. Okay, so United Nations വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു the most important document regarding human rights ആണ് the Universal Declaration of Human Rights. അപ്പോൾ Universal Declaration of Human Rights was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10th December 1948. 10th December 1948 എന്തായാലും ഓർത്തു വെച്ചോണം.
ആർട്ടിക്കിൾ 1 എന്താണ് പറയുന്നത്? All human beings are born free. Basically ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ്. സോ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. All human beings are born free, equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act together towards one another in a spirit of brotherhood. അത്രയൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. The basic idea of Article 1 is that people are born free and equal. Equality and freedom ആണ് പറയുന്നത്. Okay? Why do we say the notion of human rights is universal? എന്തുകൊണ്ടാണ് human rights universal ആണെന്ന് we say? The reason is human rights are universal because everyone is born with and possesses the same rights, regardless of where they live, their gender or race, religion or cultural and ethnic background. Whatever your background, whatever our background is, whatever our country is or gender is or whatever religion we follow, എന്താണെങ്കിലും ശരി, ഇഫ് യു ആർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വി ഗെറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. In spite of a charter of human rights and a body enforcing it, discrimination still exists. See, ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസിന് എഴുതാവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. In spite of a charter of human rights existing, there is still discrimination because of ignorance. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ജെൻഡർ ബേസ് ആയിട്ട്, റിലിജൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്, കൺട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്, കാസ്റ്റ് ബേസ്, സെക്സ് ബേസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇഗ്നറൻസ്, prejudice and fallacious doctrines. Fallacious means false doctrines. കുറേ ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We do not see things as they are, but we may already make theories of how things should be. എങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്, പക്ഷെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എല്ലാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. Therefore, discrimination will continue. റേഷ്യൽ prejudices, caste prejudices, prejudice based on gender, prejudice based on age, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ എന്താണ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് ഇഗ്നോറൻസ്, prejudice and fallacious doctrines which justify inequality. ഇനിക്വാളിറ്റി പല ആൾക്കാരും ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം അവർ നാച്ചുറലി ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. നാച്ചുറലി ഉള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, അത് പറഞ്ഞാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമല്ലേ. ഇഫ് കളർ ബ്ലൂ, നമ്മൾ ഈ കളർ ബ്ലൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലൂ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ഡോക്ട്രിൻസ്. ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറയും. they make doctrines, people make doctrines which justify inequality. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം. മെനി ഫലേഷ്യസ് ഡോക്ട്രിൻസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ടു ഡിഫെൻഡ് സ്ലേവറി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് സെക്സ്, റേസ്, കളർ, ഡിസെൻറ്റ്, നാഷണൽ ഓർ എത്നിക് ഒറിജിൻ ഓർ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്, or the basis of class or caste systems even in modern times. Okay, കുറേ ഡോക്ട്രിൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡോക്ട്രിൻസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ, സെക്സ്, ബോത്ത് സെക്സസ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം, ബോത്ത് ജെൻഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം, ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലിജൻ, ബേസ്ഡ് ഓൺ റേസസ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ദ സെയിം, ബേസ്ഡ് ഓൺ കളർ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ദ സെയിം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫെലേഷ്യസ് ഡോക്ട്രിൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഇഗ്നോറൻറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും you can imagine. So people are prejudiced. Prejudice means already കുറച്ച് നോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇഗ്നോറൻസ്, prejudice, fallacious doctrines, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറാത്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which were the two developments which indicated that strong international instruments are needed to protect human rights? Okay, the two either under developments are which made it very clear that we need human rights or protection of human rights. The First World War and Second World War, of course, were the two developments which indicated the strong international instruments are needed to protect human rights. I think from the lesson, First World War and Second World War ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. But if you have another answer, please put it in the comment box. But I think the two developments which indicated that strong international instruments are needed to protect human rights is definitely the First World War and Second World War, and the massive human rights violations that happened during these two huge massive wars.
What is the fundamental objective of the United Nations according to 1945 Charter? ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. Charter നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ. Charter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ something that gives birth to or privilege or the existence-നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ചാർട്ടർ. ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be a written grant or legislative which that gives power to a country or a body. ഇപ്പോൾ ഒരു ടൗൺ റിസീവ്ഡ് എ ചാർട്ടർ ഫ്രം ദ എംപറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് ചാർട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ objective എന്താണ്? To save succeeding generations from the scourge of war, from the curse of war, to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in equal rights. അപ്പം keywords ഓർത്താൽ മതി. ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫർദർ വാർസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് 1945 ചാർട്ടർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്കേർജ് ഓഫ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സ്കേർജ് മീൻസ് വാട്ട്? ലൈക്ക് എ ലാഷ്, ലൈക്ക് എ കേഴ്സ് ആണ് സ്കേർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കേർജ് ഇസ് ലൈക്ക് ലാഷ് ആണ്. അടിക്കുന്നതിന് സ്കേർജ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ an affliction, a curse is a scourge. Okay, so ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. According to the 1945 Charter, the fundamental objective of the United Nations is to save succeeding generations from the scourge of war. So war ഇല്ലാതാക്കുക, to reaffirm faith in human rights. എന്നുവെച്ചാൽ human rights protect ചെയ്യാന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. Protect human rights, to stop war and to bring equal rights to men and women. Okay, equal rights, to stop war and to bring human rights. അതിനാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. What are the stages Levin identifies in the development of an international understanding of human rights? ഇതിനാണ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ക്രോണോളജി നോക്കിയപ്പം അത് എഴുതിയാൽ മതി ആക്ച്വലി. Alright, so the idea of protection of human rights or the rights of human beings can be found as early as 1215 when there is a page missing here, I suppose. Here it is. So we were saying that the idea of protection of human rights can be found as early as 1215 when Magna Carta came into existence. Then came the Petition of Rights 1628 and the Bill of Rights in 1689. During the 18th century, there was acceptance of natural rights as legal rights. These rights were written into national constitutions. Examples are the French Declaration of Rights of Man and the Citizen in 1789 and the American Bill of Rights. And the 19th century social and economic rights. Basically, our chronology എഴുതിയാൽ മതി. Okay. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ലെവിൻ ഈ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ദറ്റ് ക്രോണോളജി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം മാഗ്ന കാർട്ട ടു ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഓൾ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ദീസ് സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദി civil and political rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights 1948. Okay, so Universal Declaration of Human Rights ലുള്ള civil and political rights എന്താണ്? Okay, so the civil and political rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights include civil and political rights. കുറച്ചെണ്ണം നോക്കി വെക്കുക. Okay, civil and political rights ആണ്. So right to life, liberty, security of person, freedom from slavery, torture, equality before law, protection against arbitrary arrest, detention and exile, the right to fair trial, the right to own property, political participation, right to marriage, fundamental freedom of thought, conscience and religion. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറച്ചെണ്ണം നോക്കി വെക്കുക. സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ചോദിക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്.
Okay, civil rights kalyanam കഴിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ to think, to be in any religion, freedom of conscience, opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, and the right to take part in the government of one's country directly or through freely chosen representatives. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെണ്ണം നോക്കി വെക്കുക. Next one. So what exactly is civil and political rights? Civil and political rights are a class of rights that protect individuals' freedom from infringement by governments, social organizations, private individuals. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഫ്രീഡം ഗവൺമെന്റ്, സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്. ദേ എൻഷുർ വൺസ് റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. സിവിൽ ലൈഫ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. What are the areas covered under economic, social and cultural rights? അപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്, പിന്നെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്. സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്? ദ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക്, right to form and join trade unions, right to an adequate standard of living, the right to education, right to participate freely in cultural life. ഇതൊന്ന് കുറച്ചെണ്ണം രണ്ടും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ക്രോണോളജി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ക്രോണോളജി ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. ദെൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അതാണ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും human dignity, equality of human dignity. All people must be treated with dignity and they deserve it equally. Now, second article endaanu choദിച്ചാൽ entitlement of all persons to rights set out without discrimination of any kind. എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് റൈറ്റ് കിട്ടുക. ആ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ആർട്ടിക്കിൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ഈ നോട്ടിനകത്തുണ്ട്. നോട്ട് ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. What is a fundamental principle behind Universal Declaration of Human Rights? നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നോക്കിയായിരുന്നു. അതുപോലെ വാട്ട് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇസ് ദ ഇൻഹെറന്റ് ഡിഗ്നിറ്റി and the equal and inalienable rights of all members of human family. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഹെറന്റ് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ദ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഇൻഏലിയനബിൾ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫാമിലി. എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഇൻഏലിയനബിൾ. ഇൻഏലിയനബിൾ മീൻസ് അവരുടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് കിട്ടണം, ഇൻഏലിയനബിൾ ആണ് ആ റൈറ്റ്സ്, and everybody should get dignity. Adana in the fundamental principle. Okay, so people should get dignity, people should get equal and inalienable rights, and that is the fundamental principle behind Declaration of Human Rights. Okay, and what is natural law? നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോ എന്നൊരു വേർഡ് വായിച്ചായിരുന്നു. നാച്ചുറൽ laws are rules which ought to prevail in society. ought to prevail, ought എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ നാച്ചുറൽ ലോസ് ആർ റൂൾസ് വിച്ച് ought to prevail in society, which may prevail in society അല്ല, which could prevail in society അല്ല, which may perhaps prevail in society അല്ല. No, natural laws are rules which ought to prevail in society. Equality in rights, for instance. Okay, ഒരാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം. Equality in rights is a natural law, for instance. All right, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എസ്പെഷ്യലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ക്രോണോളജി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, understand the economic, social and cultural rights in the Universal Declaration of Human Rights, understand what is Magna Carta, understand some of the major
documents that went on to protect human rights, like Magna Carta, Petition of Rights, Bill of Rights, ആ ഒരു chronology നോക്കി വെക്കുക. And definitely learn the definition of human rights. Human rights എന്താണെന്ന് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക. It's very, very important. Okay, human rights are rights we have simply because we exist as human beings. They are not granted by any state. Okay, ആരും grant ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. We just have it. And to ensure that we have it, of course, so many documents have been signed, right from Magna Carta to Declaration of Human Rights, United Nations Declaration of Human Rights. Okay, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. All right, so I think this will be of some help. All right, happy studying.